Elijah Mwangale was born in 1938 in Bungoma. He was appointed Minister for Foreign Affairs, becoming one of the most senior ministers in Moi's government. Mwangale was brave. On being elected the third president of Kenya in the general elections of December 2002, in which he defeated Uhuru Kenyatta, Mwai Kibaki replaced Mwangale as special envoy to the Somali peace talks with Ambassador Bethwel Kiplagat. Hizi kupimwa HIV ni haraka na ni bure. Unaweza pimwa kwa clinic na bado unaweza jipimia kwa nyumba yako wewe mwenyewe na self test kit 500 peke yake. Uko na HIV si eti ni mwisho. Wewe uko nayo? Mimi nilishapima. Afya bora, maisha bora. Jipime, jiinue. Change can be disruptive, but Business Daily has got you covered. Get evolving market trends, ingenious business ideas, and the latest tech content in the new market dynamic, and exciting lifestyle content in the new normal environment. Business Daily. More possibilities. Pishi Home Chef is looking for the best home chef. Are you amazing at cooking that ugali, choma in that nyama, or can you bake that cake that keeps your neighbor awake? Show us your skills in the kitchen by recording a short video or taking a picture of your best dish, or post it on any social media using the hashtag Pishi Home Chef. Then tune in to your world on NTV from 7 a.m. every Friday to discover if you are this week's Pishi Home Chef. Go to pishi.co.ke for more details. Your glory. You make the little things I do be like saying a big deal. Winners Chapel International Nairobi invites you to her Covenant Day of Settlement live from Faith Tabernacle, Ota, Lagos, Nigeria, with Bishop Dr. David Oyedepo. This Sunday, 14th June from 8 a.m. on NTV. Finding the truth in these uncertain times has become certain. Possibilities for business even more convenient with the Nation e-paper. To enjoy this and more, simply dial star 550 star 1 hash for Daily Nation and star 550 star 5 hash for Business Daily on your mobile phone and get 50% discount on the e-paper. Yes, for just 20 shillings each, the truth will find you and more possibilities right where you are. Dial star 550 star 1 hash for Daily Nation and star 550 star 5 hash for Business Daily today. Terms and conditions apply. This is NTV. It is Thursday, the 11th of June 2020. Welcome to the most comprehensive coverage of matters regarding the budget 2020-2021. In just about 5 hours, Treasury Cabinet Secretary Ukur Yatani is expected to table the annual budget for the period between July 2020 and June 2021 before the National Assembly. The 3.22 trillion shillings spending plan is expected to place emphasis on providing a buffer for the economy in light of the COVID-19 shock. Coming at a time when the government has extended relief measures aimed at cushioning the economy, the National Treasury is faced with a 700 billion shillings revenue hole in the coming financial year. What taxes should you expect in today's budget statement? How does the government plan to bridge the revenue shortfall? How much will the taxpayer be paying in debt service obligations? Throughout the day today, we will be unpacking these issues and a lot more regarding the budget statement. Later on in this broadcast, I will be joined by Muthoni Wangai, who is a member of the Public Policy and Governance Committee at the Institute of Certified Public Accountants of Kenya, that is ISPAC, and Walter Mutwiri, who is a partner at Deloitte. But before that, let's dig into some numbers and make sense of what the budget is looking like, because this is a very critical matter for every Kenyan to know. If you look at the graphics which will be rolling out here, in terms of the key allocations we have regarding the budget 2020-21, the executive has been allocated, at least based on the numbers we can see, it is 1.83 trillion shillings. If you look at Parliament, which comes next, it's about 37.78 billion shillings. The judiciary comes to about 18.05 billion shillings. And therefore, the total allocated, I should say here, to the government is about 1.88 trillion shillings. But it doesn't stop here.
If you look at something else which is also critical in terms of public expenditure, which takes us to the next graphic, we'll also be digging deeper into this number just to get the full picture. Away from that is to look at the consolidated fund services, which has been allocated 1.03 trillion shillings. Now, consolidated fund deals with the priority expenditure in terms of pensions as well as debt servicing obligations. Now, I should say that in this number, we have about 900 billion shillings of debt service, both in terms of redemptions as well as interest. So that is why this figure is quite significant. The county's equitable share, which is normally a matter of strife between the National Assembly and the Senate, is also a matter of great interest. Now, if you look at the Division of Revenue Act of 2020, which I should say was passed on the 30th of April rather in this year, it allocates 316.5 billion shillings to counties in terms of equitable share, and therefore total other allocations come to 1.34 trillion shillings, and therefore the projected budget for 2020-2021, which is the coming financial year, is just about 3.22 trillion shillings. Now, there are a number of figures out there. Some are asking, is it 2.7? Is it 3.2 trillion shillings? I should clarify here that the difference comes in the consolidated fund services as well as the county's equitable share allocation, which takes the final figure to 3.2 trillion shillings. Now, before we delve further into this subject, let's get to know some of our correspondents who are on the ground to get to know what the public thinks in terms of their expectations as far as the budget is concerned. And I'm told Kevin Mutai, my colleague in Mombasa, is already on standby. Kevin, what are the residents telling you in terms of their expectations on the budget this year? Well, thanks, Julian. Expectations are very high, especially remember that this particular budget reading is happening at a time that, coronavirus pandemic is ravaging across the country, and of course also has affected various businesses. So traders and of course businesses are expecting to hear what plans the government has put in place to ensure, if at all, they'll expect to see some sort of relief from the government, but of course also there'll be losers and of course winners in this year's 2020, the 2021 budget, but of course also again the ministries also and various sectors within the government that will largely depend on this particular budgetary allocation to ensure that they'll be able to come back, to bounce back to business, especially after the government and Ministry of Health in particular manages to rather stem the spread of COVID-19. But let me quickly, Julian, sample a bit views from residents here in Mombasa. Kwanza kabisa, anza na jina lako, alafu tueleze matarajio yako kutokana na makadirio ya bajeti mwaka 2020-2021. Je, watarajia nini? Mimi kwa majina naitwa Samuel Okoth Kwama. Mimi matarajio yangu kwa hii serikali yetu, tunaomba wakumbuke wananchi kwa hii mambo ya pandemic ya hii corona. Tumeumia sana kwa hii miezi karibu 3-4 hii. Tunaomba serikali waangalie sana muhimu bidhaa raia wanatumia, especially kwa chakula. Unga sasa iko expensive juu zaidi. Unga kilo 2 inaenda karibu 150. Kama uko na watoto kama 3, 4, 5, watoto wanakaa njaa. Na vile wako sahihi waende shule, wako nyumbani wanakula zaidi. Na watoto wanaumia. Sasa serikali inatakana angalie vizuri sana maisha ya wananchi ya kawaida. Na je, kwa wafanyabiashara wadogo? Wafanyabiashara wadogo pia wanaumia zaidi. Wanaumia sana. Hakuna pesa kwa wananchi, hawana chochote. Yeah. Sawa. Naomba usogee hapa karibu kidogo. Kuna sekta muhimu pia ambazo pengine zinategemewa pakubwa sana humu nchini, hususan katika eneo hili la Pwani linajulikana pakubwa kwa uchumi wake ambao unatokana na sekta ya utalii. Je, pengine kama mkazi wa eneo hili watarajia kusikia nini kutoka kwa Wizara ya Fedha hii leo wakati Waziri Ukur Yatani atakapofika bungeni kuwasilisha bajeti yake? Kwanza kabisa mimi naitwa Nyachai, ni mkaaji wa Mombasa. Matarajio yangu katika bajeti ya leo ni kwamba tunatarajia kwamba kitu ya kwanza kabisa, kwa sababu ya COVID-19, tunataka budget allocation iwe pesa nyingi kwa Ministry of Health, so that waendelee kutako na mambo ya health, ndio wageni wanaweza kufika. Alafu kitu kingine, upande wa utalii umesorota Pwani kwa sababu serikali haijaweka mikakati ya kuweza kuingiza watalii hapa Kenya. Kwa sababu tuseme kwa mfano watalii wanatokezea tuseme katika uwanja wa ndege, waweke mikakati mizuri uwanja wa ndege, waweke screening,
watu wafuatwe mpaka mahali wanaenda kuhost wafuatwe, lakini sasa serikali unaona inasembea, watu wanaumia, ni vipanda wanapomoa vya biashara ndogo ndogo. Kwa hiyo mimi natarajia budget hii ya leo iwe inaelekeza pesa nyingi katika Ministry of Health so that they can tackle mambo ya COVID-19. Wa mwisho kabisa, hebu songea hapa karibu mbele kidogo, kwa mbali kidogo. Nikuulize kama Mkenya wa kawaida, watarajia kusikia nini, zile juhudi zipi ambazo serikali imeweka ili kuweza kuinua maisha yako? Kwanza naitwa Josephat Msungu. Mimi natarajia kuona kwamba pesa nyingi ziweze kuwekezwa katika wizara ya utalii, kwa sababu sasa tunavyoona hoteli nyingi zimefungwa na zime affect employment. Nasema kwa maisha yako wewe mwenyewe binafsi kama Mkenya wa kawaida. Mimi kama Mkenya wa kawaida ninatarajia kuona kwamba serikali imeweza kupambana na COVID-19 so that tuweze kupata ule uhuru wetu wa kawaida wa kutafuta kazi na kufanya biashara zetu kama Mkenya wa kawaida, ili kwamba tuweze kupata at least chakula juu ya meza, kwa sababu sasa hii COVID-19 imeaffect kila Mkenya, imeaffect uchumi wa Kenya. Kwa hivyo ningependa allocate pesa nyingi sana katika wizara ya afya. Julian, you had it there, as I said earlier, the concerns of many people here is the COVID-19 pandemic and how it has affected nearly everyone, the businesses, and of course even to their personal lives. And of course they're expecting the government to put in place proper measures to ensure that they'll be able to at least get some sort of relief and be able to come back to their normal life. But saying so, it will be also interesting to see how the government plans to mobilize resources so as to cater for various issues, even the national debt that currently, how it is planning to manage the national debt. So all those are key areas of concern that, of course, the Kenyans will be waiting to watch and, of course, to listen to the plans that the Ministry of Treasury has put in place to ensure that Kenya will be back to normal from now going forward. Back to you, Julian. Many thanks, Kevin Mutai, for giving us that update from Mombasa. Of course, the issue of relief in terms of the economic situation facing the country right now is a matter of subject of great interest to the public. Bill Otieno is also at the coast, but I should say in Voi here. Bill Otieno, what are the expectations from the ground on that side? Well, a very warm morning from Voi, Taita Taveta. And indeed, there is a very high expectation from the public here, specifically the market people or the market men and women or the businessmen and women around this area. And of course, we understand with the effect of COVID-19, almost 5.9 billion jobs are at risk, and that means that we are going to have high dependency or the high rates of dependency. And around me here, there's a market people, and these businessmen and women, these are some of the people who are paying their taxes, or who are really submitting their taxes every year. I would like just to talk to one or two of them about what is happening and what are they expecting from the cabinet secretary later. And if my cameraman Chris will try and come with me, we'll just try and talk to one of them. Habari ya mama, labda tuelezee kwa majina unaitwa nani? Una expect mambo gani kutoka kwa waziri wa mambo ya fedha kuhusiana na labda tutasema bajeti ya mwaka huu? Mimi kwa majina naitwa Caroline Otieno. Mimi nafanya biashara hapa hii soko ya Modern hapa Voi. Lakini kulingana na vile hali iko, hali si mzuri katika maisha yetu. Hii mambo ya COVID-19 ilipoanza tarehe ya mwezi wa March mpaka sasa hii hatujasikia raha vile. Tunafadhaika, tunapata shida nyumbani, unajua tuko na watoto. Vile hali ya shule imefungwa, watoto wako shuleni, kula chakula na mambo na kuoga, mavazi, mambo imekuwa mengi. Kama sisi wazazi tunaumia sana. Labda ni lipi unatarajia kutoka kwa waziri wa the Minister of Finance ambaye atakuwa anatoa bajeti leo ama statement ya bajeti leo? Kwa kile bajeti ambayo itafanywa kwa leo, kile ambacho tulikuwa tunatarajia kwamba tuangalie maslahi yetu vile tuko. Kama tunaweza kupata msaada yote kulingana na hiyo hali ambayo tushaipitia. Kama ni bei ya vitu kama viko juu, kama vile ni unga. Unajua kama saa hii watoto wako nyumbani wanakula. Bei ya unga ipunguzwe at least. Sisi wazazi tupate maisha iteremke kiasi. Now, Julian, if you'll allow me, I'll also try and talk to one businesswoman here, and maybe we'll try and understand maybe what she
she's expecting maybe from the ministry or the statement on the budget later. Labda kwa majina unaitwa nani mama, na utuelezee ni yapi ambayo unatarajia kutoka kwa waziri kuhusiana na bajeti ya mwaka huu? Baba. We, hebu ongea hapa. Hebu ongea. Sawa, ni yapi labda unategemea? Naam, shukran kabisa. Sawa. Maybe, thank you very much. Julian, that's all maybe what people are trying to maybe expecting from the you know, the Ministry of Finance with the budget statement this evening. And that's what I have for you for now. Maybe we'll follow up as, you know, the statement is read. Back to you, the studio. Many thanks, Bill Otieno, right from Voi, giving us an update in terms of what the small business enterprises are expecting in terms of relief from the government, from the Treasury this afternoon when the Cabinet Secretary Kuriatani tables his budget speech. Melita Oletenges is in Nyeri. Melita, what's the mood like in Nyeri with regard to the budget for 2020-21? To identify your targets. County, and of course people have mixed expectations regarding the budget upcoming that will be read later on. But remember that considering the recent pandemic, coronavirus, there has been a massive job losses and of course a slowdown in the economic activities in this side of the country. But just allow me to speak to some residents here just to get it from the horse's mouth. Exactly what are your expectations this afternoon? Perhaps karibia tu, tell me, anza na jina lako kisha uniambie matarajio yako ni yapi. Kwa majina mimi naitwa Mushemi kutoka Nyeri County. Matarajio yangu kwa hii bajeti ni waangalie sana majani chai na kahawa. Alafu hapa Nyeri kuna milandi ilikwama ya kujenga borehole huko upande wa Kieni. Hiyo milandi ningeomba serikali iangalie upande wa maji, na tena tuko na shida ya hii watu wamepoteza makazi. Upande wa transport imekuwa shinda sana, transport iko chini. Kwa hivyo ningesema kama serikali iangalie sana, isigatie sana farming, ukulima, sababu ukulima watu wanalima horticulture, hakuna mahali zinaenda, wanapoteza pesa, wanapoteza chakula, hawana pesa, na waangalie sana kwa upande wa ukulima. Asante sana. Allow me to speak to another resident here. Pengine anza na jina lako kisha tuambie matarajio yako ni yapi wakati ambapo waziri Kuriatani atakuwa akisoma bajeti. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Pius Njiru. Mimi ni mkazi wa Nyeri. Matarajio yangu kwa hii bajeti, ningeomba serikali iangalie wananchi wa kawaida. Kwanza sana wakati wa corona, zile vitu zinatumika kila siku kama unga, kila kitu iteremsha hiyo bei. Halafu iangalie masirai ya wale watu wazee. Kama ni zile pesa zilisemekana watakuwa wanapea kila mtu, wala watu wazee, hiyo pesa iweze kufikia mwananchi kila mahali. Yeah. Pengine eneo hili la Nyeri bila shaka ni eneo ambalo linazingatia kilimo kwa wingi. Pengine unaweza zungumzia nini upande wa kilimo na kulima kwa jumla? Ningeomba serikali sana wakati pande ya kilimo iweze kuteremsha zile vitu zinatumika, kama ni fertilizers, kama ni mbegu, naweza kutusaidia na field officers. Wao wanakuja wanatuguide jinsi ya kupanda, tunaweza panda mimea gani, chakula gani kulingana na hali na weather yenye itakuwa. Asante sana. Allow me to speak to one last resident here. Pengine ukianza na jina lako tu kisha utueleze matarajio yako ni yapi kuhusiana na bajeti ya mwaka 2020-2021. Kwa majina naitwa James Gatama, mkaaji wa Nyeri. Matarajio yangu katika bajeti ya mwaka huu ni kama wangeweza kupunguza bei za VAT kwa mambo ya kilimo, kama fertilizer, mambo hayo yote, na pia pesa iwekwe zaidi katika mambo ya wale watu ambao ni vulnerable kwa sababu ya hii janga la corona. Mambo ingine ni pesa za wazee, vikogwe, wote hiyo pesa walipwe on time kwa sababu wako katika tabani. Ile ingine yote kama ni mjezi wa barabara nini, yote miradi inaweza kugojea. Asante sana.
Thank you so much. Julians, you've heard it from the horse's mouth. Of course, their main concern is agriculture. They're saying that they wish that the government would actually reduce prices in some of the commodities that actually are associated with agriculture. And of course, there has been a point also raised about the vulnerable in the society, saying that the government should continue cushioning more and more Kenyans from the effects of the coronavirus pandemic. Over to you, Julians, in studio. Much appreciated, Melita. Speaking to the issues of cash transfers as well as propping up the agriculture sector, you remember we had the Coffee Cherry Revolving Fund rolled out earlier this year worth 3 billion shillings kitty. So we wait to see how that unfolds in the coming financial year. Crossing over to Kisumu County, we have Ouko Kusa. Ouko, what can you tell us in terms of the expectations from the residents? Well, Julian, of course, as expected, a slew of expectations from residents here in Kisumu regarding this year's budget, which is supposed to be read in a few hours' time. And of course, I don't want to speak on their behalf. They are all here and they're going to tell us what really they expect, especially at this time of the coronavirus pandemic, which has caused a lot of financial strain in the pockets of many Kenyans. Let's start with this gentleman here. Okay. Tueleze kwa maoni yako, unatarajia nini kwa budget ya leo? Natarajia kwanza waangalie kwanza upande ya raia wa kawaida, mwananchi wa kawaida. Saa hii kwa sababu ya corona yenye imeingia hapa Kenya na ulimwengu mzima, tumeumia sana watu wenye walalahoi wenye wanakula kwa kupata siku hiyo. Sasa nilikuwa natarajia siku hii wakiamua wanaleta budget kwa meza, wasingatie sana wananchi, kwa sababu wananchi ndio inji. Watangulie kujua mtu alifanya kwa hoteli anakula nini. Ule mwalimu yuti mwenye alisoma na achaandikwa kazi akuli mshahara atapata nini? Hiyo ni kitu tunatarajia lazima iangaliwe. Njaa iko hapa Kenya. Hakuna pesa, ugonjwa iko. Watu wamefungua nje, hata Nairobi huwezi kuenda. Sasa serikali lazima ichunguze, ijue itasaidia namna gani mwananchi wa kawaida. Hiyo budget yao tunajua na tunaielewa, tena tunaizoea. Kwa hivyo wale wasaili wanaweka mabilioni hizo chini. Bilioni si pesa kidogo. Hiyo bilioni si pesa kidogo, vile wanaiita kwa jina ni pesa kubwa sana. Wakileta hapa kwa ground, hapa chini, mwananchi pia apate hiyo kitu. Sasa mwingine, hebu tusikie kwa huyu jamaa pia. Kwa majina Pius Mramba, huwa natarajia serikali kusoma budget ikuwe budget yenye inaweza kufikia mwananchi hasa la kama sisi, kwa sababu wengine hawana kazi, wengine walifutwa kazi, lakini wanasiasa wanatumia njia kuendeleza siasa. So wakisoma budget ikuwe kama ya kusawazisha kila mtu. Asante. Mwingine, mwanadada, hebu tueleze maoni yako ama mahitaji yako kuhusu the budget ambayo inafaa kusomwa leo. Okay, we are expecting the prices of unga to go down. We are also hoping that when they are reading the budget today, they look upon the taxes so that at least a common mwananchi can be relieved. Especially when you talk about taxes, the government actually reduced some taxes on commodities. We are talking of some 2%, 16 to 14. Yes. Have you felt any relief so far? Okay, to some extent we felt some relief, and we need more relief since we cannot do our businesses freely. We cannot move from one town to another, and when we are stationed in one place, it's very difficult to make big profits that can enable us like to pay those huge taxes. Sasa wa mwisho haraka kama maoni yako moja tu. Yes, just as my fellow has just spoken, what we expect from the budget is the budget should focus on the ordinary mwananchi, because the ordinary mwananchi has suffered a lot after post the coronavirus. So we expect that the minister should focus or should favor the ordinary citizen, especially as the sister said about the issue of taxes. The taxes are concerning unga. Now that a lot of citizens lost their jobs, now we don't have cash, we don't have money. So how are we going to cope up with the business again and we don't have money? So what should the government do? They should focus on the taxes, reduce the taxes, and focus especially for ordinary, because they know what is the Wanjiku is undergoing right now. So we thank you, the minister, but especially focus on the ordinary citizen. Thank you.
Well, Julian, those are some of reactions from members of the public here in Kisumu. The expectations, actually, they're talking about tax reduction, which they are asking the government to uphold even post-corona pandemic. And of course, you've heard from them various issues that are being advanced by residents here in Kisumu. Back to you, Julian. Many thanks, Oko Kusa, for that update from Kisumu. Of course, definitely the issues being raised is that Kenyans need more relief. I wonder how they'll feel when CS Ukur Yatani finally says he's proposing the introduction of minimum tax at 1% of gross turnover. But coming back to ground zero in Nairobi at the Parliament buildings, where Alex Mwangi is our man on the ground. Alex, what's the mood like on the ground? Yes, Julian. So the situation here is that it's just business as usual. The streets are open to traffic as usual, and it's not pretty much the usual Nairobi traffic activity that we are used to, because still some people are staying at home and others are coming. But on matters budget and Julian's, we are looking at this recovery budget, which is also can be termed as a pandemic budget, because it so happens that it is happening at a time of a pandemic. And we know that as Ukur Yatani reads the budget this afternoon, it will be a historic budget in that unique respect of the pandemic. And one thing that we are going to be looking forward this afternoon is to find out to what extent the budget will slant towards propping up the economy in order to boost sectors that have been hit hard. And we have particularly, for example, the aviation sector and the tourism sectors that have taken a particularly hard hit from this pandemic. But as we also know, it is a global phenomenon, and economists and economies around the world are struggling to grapple with the pandemic. And we know something else that is interesting about pandemic times. It's that policymakers are in a position where they don't really know where this is headed to, because it's unprecedented. And when we talk of the last pandemic that it has been compared to back in 1918, the flu pandemic, back then we didn't have as advanced economies as we have this time around. So we are looking forward to what Ukur Yatani is going to say. And just to mention that part of the budget will be interesting, because as far as revenue collection is concerned, because Julian, we know that from the Treasury and the government that 216 billion shillings has been realized or injected into the economy through tax refunds, rebates and waivers. And so if the government has not received some certain tax revenue because of the money that it is injecting into the economy because of reducing tax, maybe some tax rates, then we wonder where the government will hence get the additional revenue to bolster its budget. Another thing that we are looking forward to is to find out how big that budget will be in as far as comparisons with other budgets in previous times. And we know that the government has in the past decade or so been increasing the amount of the budget, and it has been increasing at a level, some say that it has been increasing at a level that is maybe a bit higher than the economic growth rate. So we are waiting to see whether Ukur Yatani is going to rationalize some of the figures, because we do expect that the tax revenues coming in the coming financial year will be much reduced. And so we are waiting to see how Ukur Yatani is going to play with the figures, how he's going to balance his budget. And it is a much anticipated budget, given that it is happening during this time of the pandemic. And I'll be here this afternoon as well, even as the CS reads the budget, to give you more information and more insights in as far as the feedback from that budget is concerned. Back to you, Julian. Right, much appreciated, Alex. Alex has been talking about the issue of growth in tax revenue versus the GDP growth, which of course economists call tax buoyancy. A matter of grave interest in this particular budget. Crossing over to Lillian Carrier, who is also in Nairobi, but in the streets focusing on small business enterprises. Lillian, what are the business operators saying where you are? Julian, the gods have been gracious to us. As you can see, the weather is warm today, unlike yesterday, but it was actually quite chilly. And now today, I can say it's giving us a good operating or business environment or working environment today to cover the budget. At 3 p.m. today, when Kenyans will be expecting to see a 53-year-old man walk into Parliament, former MP turned governor and now the CS of Treasury, Ukur Yatani, they expect to hear what he has planned for us in the 3.2 trillion shillings budget. And now, Mwananchi is telling me they don't really care about the big numbers. They don't really care about whose office is located, what particular amount. All they care about is to see that the shillings are trickling down to them. They tell us that the key issues that they are focusing on is to see they are given a better social safety net.
Remember, President Uhuru Kenyatta gave a stimulus package of 53.7 billion shillings, and on it, Kenyans were set to be given various cash transfers. They were also set to be able to have Kazi Mitaani programs rolled out, and also to have the people who are especially the vulnerable to be able to be allocated some money to cushion them during this pandemic. Another issue to note is that this year, the Treasury will be announcing something that will affect Kenyans. This comes in terms of LPG gas, where it is expected to now be taxed a VAT, attracting a VAT of 14%, and it will come out from the class of being tax exempt. Another thing that we are already enjoying are the tax measures which were put in place. Herein, the reduction of VAT from 16% to 14%. Somebody might be asking, what exactly is this VAT? Remember, anything that is being made in the market, and any time it is added value to it, it is taxed. And that's why you will see the kiwi in your shops have reduced by maybe 1 shilling or 2 shillings, or even sabuni ya kuoga or particular things like that. When you go to the shelves, you'll notice they have just dropped by a margin of about 1 shilling. We've also had the reductions in payee and also the corporation tax and the turnover tax. Now, what really matters to Mwananchi here, they are wondering, will this corporation tax, when companies are not collecting it, see them be taxed more? This is a very key question, noting that right now, the KRA is set to be reporting half of what the collections from the 3.2 trillion budget. KRA says that it will not be able to collect half of this. So what happens? You and me are set to cover that. I'm joined by two people who are in Karioko, who are now going to be telling us their expectations of this budget and what they expect to hear at 3 p.m. I start with you. How are you this morning? Kwa majina yangu naitwa Vita Mureithi Mwangi. Ile kitu tungeomba budget ya leo, tungeomba tushukishwe bei ya mabati yenye tunatumia hapa. Tungeomba VAT shuke kidogo. Bei angalau mtu akiuza kitu anapata faida kadogo. Juu saa hiyo nunua mabati unatengeneza kitu unapata hakuna kitu unapata. Hiyo VAT iko juu sana. Tena tungeomba kitu kama unga, hizi vitu za kukula zote ajaribu kutuangalilia. Kuna maneno ya deni. Deni ya Kenya imekuwa kubwa sana saa hii. Ungetaka kusikia yapi kuhusu deni ili Kenya ujue kwamba hautakuwa na pressure ya kulipa deni kama ilivyo sasa? Hiyo madeni wangetupea nafasi kidogo saa hii. Juu saa hii hakuna kazi. Juu corona imesumbua mpaka biashara huko hakuna. Sasa tungeomba hiyo madeni watuongezee muda kama miezi kama 2 hivi tena. Kama ni mzuri kabisa. Bado tunaungana naye. You can start by introducing yourself and tell us what you do here and your expectations in this year's budget. Okay, naitwa James Mwangi. Nafanya kazi hapa jua kali ya majiko na hurubalo. Ile kitu ningetarajia kutoka kwa serikali ni ipunguze ile commodities zenye wananchi wa kawaida wanatumia, ili kila mmoja awe na ile chance ya kupata mkanda wa kila siku. Sana sana kwa upande wa VAT na kupunguza vitu, wajaribu sana ile vitu mwananchi wa kawaida kwa kule chini wapunguze, ndio aweze kupata ile pesa kidogo anapata, anaweza kujikimu kimaisha. Katika hali ya jua kali, mabati tunataka kupunguza bei, na sana sana ni kupunguza bei, sio kuja ni kuondoa ile kodi kubwa ile watu wa producer wa mabati na machuma wananunua nayo. Wakipunguziwa ikifika hapa pia wao watapunguza bei. Hiyo ndio ningetarajia kutoka kwa budget ya leo. Na wao mingi sana sana ni mwananchi wa kawaida ambaye vitu ile wanatumia sana sana wale wako kule chini mashinani, ili kila mtu apate nafasi ya kuishi maisha yanayostahili. Kwanza katika hii hali ya janga la corona, serikali iangalie wananchi kabisa ili waweze kujikimu kimaisha. Kuna pesa ambazo serikali imesema kuwa itakuwa inapeana. Ungetaka kuona watu wapi wamefikiwa na hii pesa? Ningetaka kuona ile watu wale watu wajiwezi. Sana sana hiyo swali ni mzuri, sababu hapa jua kali kwa niliona kwa runinga moja wakichukua picha jua kali wakasema watapeana pesa kwa watu wa jua kali, na sijasikia hata siku moja mtu wa jua kali hata mmoja amepata shilingi moja. Hiyo swali liko aje? Hiyo pesa upeano kwa njia gani?
ili ifikie mtu wa jua kali yako hapa, inafanywa aje ndio mtu wa jua kali apate pesa yake? Hata kama si wote watapata, yule mtu akona shida apate. Hiyo swali niko nalo kila wakati na watu hapa jua kali wanauliza, unasikia pesa inatolewa watu wa jua kali, pesa inachukuliwa, watu wanapigwa picha, akipiga chuma zake, anaambiwa atapewa msaada. Na hakuna hata siku moja nimesikia mtu anatoa. I have another overzealous Kenyan who also wants to talk to us. Karibia. You've been asking to talk to us. Yes, what are your expectations? Uko na mapendekezo gani katika bajeti ya hii mwaka? Hii mwaka, unajua, ile nataka kuongea, nisiki ama? Hata nikushikia. Hii mwaka, hii ugonjwa inakaribia. Lakini katika jina la Yesu itaisha, lakini utuambie, hata uambie Uhuru Kenyatta atengeneze hii. Unajua siku hizi tunaingia gari watu 6, nusu ya gari. Si alifungua isiri, hata magari afungulie, ndio tukienda pale stadium ama pale pengine, tunalipia bei ya juu. Hapa mtu anatoka na 150 ama 200. Hiyo ni kama kutafutia hiyo ni kama ya gari. Sasa tunarudi miguu kutembea miguu. Hapo Uhuru Kenyatta mwambia organize. Pengine ungetuambia tangu janga la corona liingie Kenya, umeweza kujionea ile pesa ulikuwa unatengeneza hapo kitambo na sasa maisha imekuaje sasa? Unajua ni kama miezi 3 inaelekea. Nilikuwa naona ongea na nguvu tukusikia. 1,000 kwa siku ama 500, lakini siku hizi hata kitu hatupati. Na maneno ya deni, ungetaka kusikia yapi kuhusu deni? Deni niko nayo mingi hapa jua kali. Hata sio mimi pekee. Deni ya Kenya hivi. Hata ya Kenya niko nayo, hata kapare na siko. Tuongea na mpeleke hiyo maneno kwa mkubwa Uhuru Kenyatta. Mwambie namna hiyo akwenda na namna hiyo. Inaitwa na hasa ni bogu wake money. Julians, from a population of 7.5 million Kenyans and 19 million who are adults, only 4 million Kenyans pay tax. So now the informal sector is said to be pressured to contribute to these, to paying more tax. We will be interviewing more people and we will get back to you in the subsequent bulletin. Back to you, Julians. Much appreciated, Lillian Carey there in Nairobi, speaking to some small traders trying to get their expectations regarding the budget 2020-21. Of course, the issue of relief for businesses has again come up. This is something which many are expecting CS Okuritani to talk about. But before we delve further into that, I'd like us to have a studio conversation with Walter Mutwiri, who is a partner at Deloitte. And Walter, welcome on set. And I should tell our viewers that you can be part of this conversation online. The hashtag is BudgetKE2020. Tweet at NTV Kenya, rather, at Amboko JH. Walter, you've been following the conversations and of course we've been looking at the numbers. When the Treasury says it expects to raise 1.6 trillion shillings, the sentiment is broadly that this is a very ambitious target. What do you think? We do apologize. We seem to be having a challenge in terms of audio regarding what Walter is saying. But of course, we'll be getting back to him. We are focusing on matters regarding the budget 2020-21, which is to be tabled by Treasury CS Okuritani this afternoon in the National Assembly. Remember, this is the annual spending plan and touches a raft of measures in terms of what can be mobilized and spent regarding the next financial year, which runs between July this year and June 2021. So the rough estimates we have seen indicate that the budget stands at about 3.22 trillion shillings. And of course, when we were starting this broadcast, I did give a breakdown of how that number is arrived at. Of course, we do note that the Budget and Appropriations Committee in the National Assembly has raised a number of concerns, including some of the revenue targets which have been set when Treasury says it is looking to mobilize 1.6 trillion shillings. The Budget and Appropriations Committee has raised the red flag, saying it can only see 1.5 trillion shillings at best, and that is due to the COVID-19 pandemic, which has, of course, impacted the business environment with many unable to pay tax. And, of course, the Treasury has extended a number of relief measures through the Tax Laws Amendment Bill, which was passed in March 2020, March 25th this year. So, of course, that
indicated that we are losing about 170 billion shillings in terms of tax revenue that could have been sourced already, which has been foregone in light of the prevailing situation. So it's a very delicate balance, and I'm told now we have Walter back in terms of to discuss this issue. Walter, if you can hear me, I was asking the 1.6 trillion shillings revenue target, is it too ambitious in your view? Mboko, can you hear me now? I can get you very well. Thank you, Mboko, for having me this morning, and good morning to our viewers. Yes, indeed, I've been listening to the viewers this morning, and the direct to your question of the 1.6 trillion. Indeed, that's quite a tall order in our current economy and in our current circumstances for a number of reasons. I believe virtually everyone now is aware of the COVID-19 pandemic, which is causing anxiety across the country, across the world. And this is having a serious impact in our economy in many ways. First of all, if you have to look at even the curfew itself, if you have to look at the restriction of movement, people are not able to move around, people are not able to trade, and that's having an impact. I'll come to that in a short while, but that's one of the main things that's impacting our economy and our ability to generate ordinary revenue. Secondly, our economy has also been hit hard by the recent floods which have been ravaging the country, as well as the desert locusts that we had early in the year. All these are contributing to have an adverse impact in our economy. You will realize that agriculture is our mainstay. It's the mainstay of our economy in this country, contributing about 30% of our GDP. So when you hear floods, when you hear desert locusts, when you hear pandemic which is restricting movement of people going to their farms, going to their market, then certainly that will have an impact, and a significant impact on economic activities which contribute to the ordinary revenue once again. And if you have to look at it, look at the impact, for example, COVID-19 has had on our economy. A number of people, a number of people have lost their jobs. Many others have had their maybe wages or salaries slashed. All that means then their disposable income is affected, and therefore they are not able to go and make some purchases, and with these purchases then we are able to generate some income that would be taxable, and therefore with less income that means then PAYE is reduced, and PAYE contributes about 25% of the ordinary revenue in this country. On the same note, you'll find that with reduced outlay from people, the confidence or the spending power is reduced. That means then they are not able to pay VAT through purchases and also excise duty, which contributes another 45%. So just to hold you there, Walter. Just to hold you to that thought, because of course now, because of this issues you're raising in terms of reduction of taxes and of course consumption is going down, there have been a draft of proposals to see the government now plug in this revenue hole. There is the proposal of minimum tax at 1% of gross turnover. What do you make of this proposal? Now, certainly this is an attempt by the government to balance the equation. You remember that in April, the president had announced measures to caution Kenyans against the impact of COVID-19, and which meant that the tax rates have been reduced, the tax bands have also been expanded, the VAT rates have been reduced from 16 to 14. That means the government will lose revenue of about, it's projected to lose a revenue of about 172 billion, and therefore that money needs to got from somewhere, and therefore one of the ways they are trying to do that is to introduce minimum tax. It's certainly to balance that equation and also to expand the tax band. Having said that, I think it may not be the right time to introduce a minimum tax at this point, because maybe for the benefit of our viewers, this is a tax that will be charged on revenues and not profits for entities. So that means whether you're in a loss position or not, then you are supposed to pay some tax called minimum tax. Therefore, with this, what it means is that if you're in a loss position, you're expected to pay tax. Around this time, in view of COVID-19, if the economy is depressed, people don't have the cash flows to be able to pay. So it feels like it's
it's a blow below the belt for the businesses which are struggling at this point, and therefore I don't think it would be the right time to introduce it. And secondly, the way it's being introduced, it's not really what we would say it's consistent with other countries that we've seen who've introduced it. In other countries, what we've seen is that they give it some time, maybe 2 or 3 years. If you are in a loss position for 2 to 3 years, then you will be eligible to pay minimum tax. So at the moment, what it means with the intended introduction of 1st of January 2021, the COVID-19 pandemic, it's not expected to have gone by then, and therefore it would mean that entities which are struggling to cope with the current circumstances will be expected to pay tax, and therefore that really will push them to the corner. Walter, still on that point of the minimum tax, one of the issues which I spoke to the Treasury CS, and it did indicate to me that it's a matter of priority, so it's unlikely that it will be reversed in terms of proposals. Many have argued that perhaps we should be debating the rate. Should it be 1% or less? What do you think? I think the reduction of rate would certainly help in the sense that that will mean that fewer or a small amount of tax will be payable, at least to enable our businesses cope with the pandemic, cope with the tough economic environment caused by many shocks around the world. And therefore, a rate reduction, yes, would be welcome. But there are other aspects that would certainly be of important to look into. A good example is that if an entity is in losses or tax losses for the reason that they have enjoyed capital allowances which are provided by the law, then if you are taxing them, then in effect you are saying they should not have been enjoying the capital allowances. So I think they need to look at that and balance, so that if I'm tax losses because of capital allowances and I'm not paying taxes or installment tax because of that, then they should consider allowing or some exclusion or some concession for entities that are in tax losses because of capital allowances. That's one of the considerations they should look into, and the other one is to do with the margin of profitability. Some entities operate with very thin margins, and therefore when you introduce that, they will really suffer. And cash flows around this time is tough. So I think in as much as rate reduction it's on the cards, then we should be looking at other ways to cushion our businesses in these tough times. Walter, talking about capital allowances, and if you remember, if I take a step back and we go back to the Tax Laws Amendment Bill Now Act, there were significant reductions in terms of capital allowances. What do you expect in terms of the budget being tabled today, and really, because that has really impacted the manufacturing sector, what sort of incentives, if any, are you expecting for the manufacturing sector? Thank you, Aboko, for that question. Now, in terms of incentives, what we know is that we've seen a systematic approach by the government to run away from incentives. And this is one of the major steps that they took to reduce incentives in our economy. And therefore, what we are likely to see is actually a continuation of the same, because we've heard from the Treasury. They say that Kenya is one of the countries with the highest amount of maybe exemptions that lead to what they call tax leakage. Therefore, what we are expecting to see, it's a continuation of the same. I'm not expecting any significant incentives that will be eligible, or rather that will be given to manufacturing or many other entities. What we could see, it's a way of stabilizing the economy in terms of incentives that will help keep the jobs, in terms of incentive that will give businesses some funds to be able to operate and cope during this time. And thirdly, it's a question of now government looking at other ways of generating income, maybe by not giving more exemption, but by looking at other areas they can tax, they can derive some tax revenues. And one, as you are aware, Amboko, is like the digital services tax, which is also in the finance bill. So they are also looking to expand the tax band through that avenue, as well as maybe reducing the allowable expenses in a view to increase the revenues. But in terms of exemptions or more incentives, I'm not expecting any significant incentive in that line.
Walter, when you look at the numbers which have been tabled regarding the budget, and you look at the debt servicing obligations, we're looking at about 900 billion shillings in interest and redemptions. Some have argued that it's time that the government went back to the negotiating table with our creditors, both multilateral and bilateral. By that I mean countries as well as entities like the World Bank. Do you see any scope for this in the coming financial year? Yes, indeed, and the National Treasury, the Cabinet for National Treasury has said that they are in discussions with these lenders with a view to restructure the loans that we have to give a bit of reprieve around this time. So I would expect that to continue, and this is with a view really to give some more funds that can be channeled to more priority areas in the economy. And at this point, every shilling counts. Therefore, if they're able to do that and do that faster, certainly that will be welcome to be able to cushion our economy, to be able to protect our jobs, and also to be able to protect our livelihoods. So that would be a first step in the right direction. But also there are a number of other things that the Treasury need to look into. And one of them is how to, in a way, live within our means. Because if you look at the debts, yes, we are looking at about 904 billion, as you say. But if you look at the total recurrent expenditure, it's about 1.8 trillion. And as you earlier said, the ordinary revenue is about 1.6 trillion, if at all we'll get there. So you can see already we are in a hole of about 200 billion, and which means we'll have to borrow again. Therefore, we need to find ways of living within our means, and this would be in terms of looking at expenditure, looking at our expenditure and cutting short on what will not be priority expenditure around this time. And also look at how to recover the economy in the medium and long term, because it's only by generating our own revenues and not really living beyond our means that we'll be able to live within acceptable debt levels. And therefore, we need to support the economy to recover. We need to help our people to go back to work. We need to see the boundaries open as soon as possible so that our businesses can export, get more revenues, and generally the world economy to get better so that we can have even more remittances, which, as you know, support this economy and have more tourists come in to show up our tourism as well as hotel industry. Walter, speaking about avenues through which the government can create more fiscal breathing space, as it were, for itself, Sama proposed, and this was even canvassed in Parliament on Tuesday, that perhaps the government should consider offloading its stake in entities such as Safaricom, Kenya Commercial Bank, and using that capital to at least plug in the deficit it is facing. I'm curious to know what you think about this. I think, thank you for that question. First of all, as I said, every shilling counts, and therefore, if we are able to look at our investments, dispose where we can dispose and generate some revenue or some funds to be able to support other sectors of the economy that are struggling, then that would be really welcome. And therefore, it should be done in a systematic way. It should be done in a very thoughtful manner, so that we don't end up losing money instead of generating money that would be used to support other sectors of the economy. So that's one. Number two, we know that government is not really good in business. It's good in facilitating business. Therefore, if they can step down from some of these entities, especially the ones that are doing well, and leave the private sector maybe mentality or approach to carry the day, then certainly that would help. We would expect more efficiency. We would expect the businesses to drive with less intervention from facilitation from the government. And therefore, these are avenues, yes, that should be looked into to be able to generate more funds at this point in time when we are in a difficult time in this era. Walter, quickly wrapping up our conversation, the subject of cash transfers and how it trickles down to the bottom of the pyramid has been a matter of intense interest. What do you think can be done to enhance the efforts being undertaken? Of course, the government has told us, to the president, I should say, that it is disbursing 300 million shillings at least every week by way of cash transfers.
This is a really good step, Amboko, to enhance the livelihoods of our people, to protect them from the adverse impacts of COVID-19 and other shocks that we continue to experience. But I feel, yes, it's a good step, but it's not enough. More needs to be done. As you will notice, is that the number of people who are receiving this benefit are not many, but the number of people who are being rendered jobless with each passing day, the number is increasing. And therefore, there is need to enhance that in terms of increasing the number of people who are eligible for that cash transfer, increasing the quantum of the amount that's being transferred to them, and also the frequency. Because sometimes you may be given some money, but within a day or two, you've run out of cash. So what happens? Therefore, the government need to do that, yes, to caution and increase that and have more people benefit from the same. But more needs to be done to be able to protect our people from these adverse impacts. And here we are looking at, yes, in the short term, that's what needs to be done, but also an eye should be in the medium term and long term, because that is what will lift the whole economy. Walter, my final question before I allow you to go. This is a very unusual budget cycle in the sense that we have already seen the finance bill, and of course we had a very comprehensive tax laws amendment bill earlier this year. Are there any surprises or any expectations you have ahead of this afternoon's budget reading? In my view, I would say actually I wouldn't have expected any much changes, because the tax laws amendment act actually was quite comprehensive in that it covered many aspects. But as you know, the government is still in need of money to be able to cater for the various initiatives that are there. And therefore, what we've seen in the finance bill that's been tabled, it's an attempt to, or rather to broaden the tax base by introducing introducing more transactions under the ambit of taxation, and that's why we mentioned earlier on a minimum tax. We mentioned about digital service tax, but in addition to that, we've seen an attempt to reduce the expenses that should be deductible in arriving at the taxable income. So what this means is that you will end up with less deductibles, and that's increasing the revenues together with the expansion of tax base. But in addition to that, we've seen exemptions being abolished with a view to increase the amount of transactions, or the nature of transactions that are chargeable to tax in various forms, may it be VAT, may it be customs and excise. So we are likely to see that trend continuing. But what has been surprising, especially in the Finance Bill 2020 Amboko, it's the aspect to reintroduce some of the proposals that were rejected by Parliament in the Tax Laws Amendment Act. A good example is the measure to protect our senior citizens who are more than 65 years old. There is still a proposal to tax them, which really is surprising at around this time when we should be protecting all Kenyan, especially the senior citizens of this country. We've seen attempted to in the finance bill to charge to VAT commodities like gas, LPG gas, which is used to, there's an attempt now to move to use gas to protect our people from these emissions from firewood and all, and to protect our environment. But again, this is it's amazing to, quite surprising actually, to see that the Treasury is still pushing to have some of these measures which have been rejected by Parliament, reintroducing them. And even more surprisingly, because it's barely 2 months since these proposals were rejected by Parliament. So yes, the government needs money. We'll continue seeing some surprising aspects, but yeah, those are some of the initial thoughts on the same. Walter Mutriri, partner at Deloitte, thank you so much for your time. Unfortunately, that's all the time we had for, but I should tell you that at 1:30, I'll be having a similar conversation, but now
This first segment has been focusing on the broader, should I say, macro level, where we're looking at the tax proposals as well as the revenue targets and some of the expenditure we should be expecting. At 1:30 now, we'll be delving into how this trickles down to the bottom of the pyramid, looking at subjects such as how is it impacting your ordinary day expenditure, and how are some of these proposals, including the taxation of persons above 65 years by way of their pension. We'll be having Mudhoni Wangai from ASPAC, who is a member of their public policy committee, who will be helping us delve into this subject. I have been your host, Julian Samboko, and we are having a very comprehensive coverage of Budget 2020. So stay with NTV because we have a lot more lined up. Coming up next is NTV Sasa. This is NTV. This Saturday on Bundesliga, NTV takes you all the way to Bentala Arena Stadium as Paderborn welcomes Werder Bremen as these two bottom clubs clash to fight relegation. Who will stay? Who will go? Don't miss the battle. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam taught us about plague. He told us that if it's happening in a place, don't go. And if you are in a place that is happening, don't come out. Prophet was preparing us for quarantine, and he was also telling us to take precaution, that we should not be agents or carriers of the virus. It should not be us who are going to carry the virus, take it to our congregations. For this reason, our congregations, we've decided that since faith is in the heart and everybody knows where his faith is, we have taken this time to stay at home, pray at home, do our prayers, because when you're at home, you are still with your Lord. God will not forsake you for being at home because you are not in the mosque, but know that even at home, you can still pray to God that He helps us in this big independent pandemic that is in the world. On the 12th of June, The Edge magazine will be published with a focus on sustainable and livable cities. Get your copy and find out more about the role of reliable energy and water supply for life, jobs and businesses. To advertise in The Edge, contact Alex on 0723 22 3266 or email awkamau@ke.nationmedia.com. The Edge, proudly brought to you by the Business Daily. Business Daily. More possibilities. In these uncertain times, as we navigate the new normal, we hope that this note finds you and your family safe. We are indeed living in an increasingly challenging time, a time of disruption and a global lockdown, a disruption that has brought grief to some, financial difficulties to so many of us, and enormous changes to life as we know it. Now, though self-isolation may at times be hard, many people are discovering that it presents an opportunity for all of us to slow down, to pause and reflect. Many will feel a painful sense of separation from their loved ones, but we know that deep down that is the right thing to do. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. And even as we navigate this new normal, your favorite show, The Trend, promises you to continue providing a huge variety of splendid entertainment full of iconic acts, Skype interviews with our local entertainment industry heroes. And we continuously promise to bring you nothing but the best. You, our viewer, we want to provide a steady guide of entertainment as we face the future. Staying in is the new going out. Stay home and stay safe. Make sure that you tune to The Trend every Friday right here on NTV. All right, be good. If you can't be good, Don't get caught. Love you guys. Love you too. I love you, Mom. Okay, who can give me the derivative of X? what's going on? Did you guys see that? Oh my god.
At 1:07 a.m., the Odyssey satellite received images of an object moving past Mars. It's right over us. I want to see. I didn't know it then, but that was the last normal day of my life. We have reason to believe there's an imminent threat to this location. All right, stay with your sister. The waves have begun. Our guest today is the first Kenyan fashion designer to be featured in Vogue magazine. Hand wash was getting sold out, sanitizers were getting sold out, masks were getting sold out, and then I'm like, what about the people that live in Kibera? Right now, we're giving out like more than 7,000 for free, all for free. Maybe in Runda there, you had gone to dance somewhere, and then somebody's phone get lost. The first people are like, yo, this guy from Kibera. On the 12th of June, The Edge magazine will be published with a focus on sustainable and livable cities. Get your copy and find out more about the role of reliable energy and water supply for life, jobs and businesses. To advertise in The Edge, contact Alex on 0723 22 3266 or email awkamau@ke.nationmedia.com. The Edge, proudly brought to you by the Business Daily. Business Daily. More possibilities. Despite blowing the whistle, our daughter kept on running and running, and they had to stop her, and they thought she might be deaf. On the days when you can't walk, crawl. Meet Jackie Odwar, a mother of 4, 3 with severe to profound hearing loss. Others just openly asking you that, like, really? The second child? Again with the same disability? Life happened and she lost her husband shortly after getting her second baby. Pain was so much. I thought it would consume me. She shares her story with us here on Unscripted with me, Grace, this Saturday at 8 p.m. He first came into national prominence in 1975 as chairman of the Parliamentary Select Committee that probed the brutal murder of Nyandarua North MP in March that year. Elijah Mwangale was born in 1938 in Bungoma. He was appointed Minister for Foreign Affairs, becoming one of the most senior ministers in Moi's government. Mwangale was brave. On being elected the 3rd President of Kenya in the general elections of December 2002, in which he defeated Uhuru Kenyatta, Mwai Kibaki replaced Mwangale as Special Envoy to the Somali peace talks with Ambassador Bethwel Kiplagat. Saa hizi kupimwa HIV ni haraka na ni bure. Unaweza pimwa kwa clinic na bado unaweza jipimia kwa nyumba yako wewe mwenyewe na self test kit 500 peke yake. Uko na HIV si eti ni mwisho. Wewe uko nayo? Mimi nilishapima. Afya bora, maisha bora. Jipime, jiinue. This is NTV. Hujambo mtazamaji, natumai ubuheri wa afya, ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Juni mwaka 2020. Mtazamaji, ni siku muhimu sana katika taifa hili la Kenya. Kumbuka kwamba waziri wa fedha Ukur Yatani anatarajiwa kusoma bajeti ya makadirio ya mapato na matumizi ya fedha za serikali mwaka 2020 mwaka 2021 mwendo wa saa 9 hivi. Mtazamaji, wa Kenya wanasubiri kwa hamu kujua ni yapi yapo katika bajeti hiyo. Mtazamaji, hapa katika NTV Sasa tutakuwa tunazungumzia mengi kuhusiana na bajeti hiyo kabla ya kusomwa kwa bajeti hiyo mwendo wa saa 9. Mtazamaji, pia wanahabari wetu katika maeneo tofauti humu nchini kutueleza tu au kutusaidia haswa kuelewa ni yapi wananchi wanatarajia katika bajeti hii. Katika kaunti ya Mombasa nina Kevin Mutai, naye Bilotieni katika kaunti ya Taita Taveta nina Melitas Oletenge
ambaye yuko katika kaunti ya Nyeri na Kelvin Mumo ambaye yuko Makueni. Wote tu mtazamaji watatueleza ni yapi yanaendelea, Wakenya wana yapi kusema kuhusiana na bajeti hii ya mwaka 2020 mwaka 2021. Moja kwa moja tunaelekea kaunti ya Mombasa. Kelvin Mutai yuko tayari atueleze ni yapi yanaendelea huko na Wakenya wana yapi ya kusema. Naam, shukran sana Nuru Abdulaziz. Kwa hakika mtazamaji, ni siku ambayo imesubiriwa na wengi sana, sio tu Mkenya wa kawaida bali pia hata wafanyabiashara sekta mbalimbali, vile vile wadau wameweza kukaa ama kujibana tu sehemu fulani wakimsubiri waziri wa fedha Ukur Yatani atapowasilisha makadirio ya bajeti ya mwaka 2020 na mwaka 2021. Basi ni mengi tu ambayo yamekuwa yakiendelea humu nchini. Kumbuka kwamba bajeti hii itakuwa ni yake Ukur Yatani kusoma ya kwanza, na vile vile kwa wakati mgumu ambao taifa la Kenya linakabiliana na janga la COVID-19. Na kwa hakika mtazamaji, wafanyabiashara wengi wameumia, hata Mkenya mlala hoi vile vile ameweza kuathirika pakubwa kutokana na janga la COVID-19. Na kwa hivyo wengi watakuwa na matarajio tofauti mbalimbali, huku hata baadhi yao wakipendekeza ama wakitarajia kuona kwamba iwapo watapata afueni kutokana na bajeti hii ya leo ambayo itawasilishwa katika bunge la kitaifa na waziri Ukur Yatani. Lakini wacha nijumuike na Mkenya mmoja, mkazi mmoja hapa Mombasa. Kwanza kabisa jitambulisha kwa majina, hebu tueleze kama mkazi wa kaida mlala hoi, tueleze pengine watarajia nini kutoka kwa bajeti hii ya leo? Kwa ukweli tunatarajia kama... Kwa majina tafadhali kwanza. Kwa majina najulikana Ali Matata. Mimi ni mkazi wa Mombasa. Na tungeomba kama walala hoi, ikiwezekana, sisi hatutaki bajeti ya magari wala nini. Kile chakula cha binadamu, chakula peke yake, yani mahitaji ya mwananchi wa chini ya kawaida yashukishwe, kwa sababu yakiwa atakuwa ya juu tutashindwa hata kuishi. Na sisi ni binadamu, si wengi wetu wenye kazi za kawaida, wengi wetu sisi ni watu wa mkono, wengi wetu sisi wengine hawana kazi kabisa, wengi wetu sisi wenye kazi ni kidogo, na wana watoto, wana wamama wazee. Kuna mtu ana familia karibu ya watu 10 na hususan kwa wakati huu mgumu sana ambapo tunakumbana na janga la COVID-19. Kwa hivi sasa imekuwa ngumu zaidi, kwa sababu ule msaada tunatarajia ulikuwa tuambiwa tutaupata, hatuupati. Kwa ukweli hatuupati. Manake kumweka mtu ndani ya nyumba bila kwenda kibarua kwa miezi 3 hiyo mizima, hapati lishe, na ana watoto, na nyumba za kulipwa. Sasa imekuwa ni matatizo makubwa, hatuwezi kujisaidia. Manake sasa utakwenda kwa jirani leo utamwambia nisaidie chumvi, kesho utakwenda kwa jirani mwingine nisaidie unga kidogo, pengine yule naye pia ule unga ameweka ni saizi yake, wewe naye unaenda kumuomba. Inakuwa ngumu. Kama inawezekana msaada wa chakula, kwa vile sasa kuna janga la corona hii, utoke. Si tu watu waangaliwe kulingana na sawa watu wa majumba wazungumziwe, at least wafanye half amount ya nini rent. Lakini sasa mtu unakuja anakutolea mabati, anakuja anakuvunjia mlango, anakuja anakufungia kufuli. Hasa maagent ndio wanazidi kusumbua watu, manake unakuja mtu anafunga nyumba, na wewe una watoto hujui utawapeleka wapi, wewe una watoto hujui atakula nini. Shukran kabisa. Asante sana. Na mtazamaji, Nuru umesikia ni kwamba ni maoni yake huyo akisema kwamba atarajia kwamba kusikia katika bajeti hiyo ya maslahi ya Mkenya wa kawaida kuweza ama serikali iweze kumjali Mkenya wa kawaida, na vile vile pengine tutatarajia pakubwa kuweza kuangalia ni sekta ipi ama idara zipi za serikali ambazo zitaweza kutengewa pesa zaidi. Kumbuka kwamba katika makadirio ambayo tuliweza kuyasoma wakati bajeti hiyo iliwasilishwa bungeni ni kwamba kuna hata wizara kama wizara ya usalama, vile vile wizara ya afya, na pengine hata katika maafisa tofauti katika serikali kuu. Na vile vile kwa hakika ni mtazamaji, ni swala ambalo tutaweza kutilia maanani. Lakini kwa sasa naarifiwa kwamba mwenzangu Tenges kule Nyeri yuko tayari. Tenges, sijui kuna nini Nyeri kuhusiana na siku ya leo ya bajeti?
Na barabara kabisa. Bila shaka wakazi wengi kutoka kaunti ya Nyeri wana matarajio kabambe kuhusiana na bajeti ambayo inatarajiwa itasomwa na waziri wa fedha Ukur Yatani mchana wa leo, na ikizingatiwa kwamba hali ya kiuchumi sasa hivi ni tete kutokana na madhara ya ugonjwa wa COVID-19. Wengi wanasema kuwa wangependa serikali izingatie mambo tofauti ikiwemo mambo kuhusiana na kilimo. Vile watu wengi ambao wanajihusisha katika biashara tofauti wangependa serikali kuangalia biashara zao ili kuhakikisha kuwa hawajaweza kupatwa na hasara kubwa katika biashara zao. Lakini kwa sasa kama unavyoona niko sokoni mjini Nyeri, ningependa kuzungumza na wawili watatu wafanyabiashara hapa wapate tu kutueleza matarajio yao na hisia zao kuhusiana na bajeti itakayosomwa hii leo. Anza na jina lako kisha utueleze tu pengine matarajio yako kuhusiana na bajeti ni yapi? Majina yangu ni Cyrus Kishuke Gadhuma na mimi mfanyi biashara hapa Nyeri katika soko ya county government. Matarajio yetu ya leo tunatumaini waziri atashughulikia mambo tofauti ya mwananchi wa kawaida. Manake watu wa kawaida tangu hii janga la COVID-19 igie wamefinyika zaidi. Na kwa hivyo matarajio yetu ni kwamba itaangaliwa penye inafaa. Kama vile mafuta ya gari wamefanya mzuri, wametuagushia, na ikiwezekana iaguke zaidi, lakini si kuongeza. Kuongeza ni kuongeza madhara yenye tuko naye. Mambo ingine ni mambo kama ya vyakula hivi vya madukani. Unapata watu wako na changamoto ya kupata pesa. Makasi watu walifutwa, wengine biashara zilihala, wengine wako nyumbani, na badala ya unga kuwa inasaidia mtu unakuta bei yake inaenda juu. Naona sasa ni kinyume na vile watu wanatarajia, ati unapata unga na bei ya juu na hauna pesa, hauna ajira. Hivyo tuna matumaini kubwa kwa waziri Ukur Yatani aangalie mtu wa kawaida kwa njia kubwa sana. Pia vile mambo ya kilimo asigatie mambo kama fertilizer kwa wale wanalima na mambo ingineo yenye imefaa kwa ukulima, na Shukran sana kwa kauli yako hiyo. Umeweza kumsikia bwana huyo akizungumza kuhusu biashara kudorora, akisema kuwa wengi biashara zao zimeathirika na vile watu ambao walikuwa wanafanya kazi na kupata mapato hapo awali sasa wameweza kuathirika kiuchumi. Niruhusu nizungumze na mmoja hapa wa mwisho. Bwana, ukianza tu na jina lako kisha tuambie matarajio yako kuhusiana na bajeti hii leo ni yapi? Mimi naitwa Ilali Ali. Matarajio leo nataka pesa irudi kwa mwananchi wa kawaida. Wanjiko asaidiwe na serikali, na wale wako kwenye kafyu waongezewe pesa na serikali. Serikali acha kutumia pesa nyingi kwa barabara na wengine wanaumia na njaa. Sawa. Okay. Shukran sana. Umeweza kusikia bwana huyo akisema kuwa serikali iwache kutumia pesa mingi katika baadhi ya miradi ikiwa watu wanahangaika kutokana na njaa. Na ni hayo tu kutoka kaunti ya Nyeri. Naarifiwa kuwa mwenzangu Bill Otieno yuko ange kutujuza yanayojiri katika kaunti ya Taita Taveta. Kwako Bill. Hapo juu kabisa. Kwa sasa ni kwamba wananchi wako na matumaini na katika subira yao ya kuweza kusikiza ripoti ambayo itaweza kutolewa na Wizara ya Uchumi hapa nchini. Na kwa sasa najiunga moja kwa moja bila kupoteza wakati na mwanabiashara moja hapa katika kaunti hii ya Taita Taveta, swa hapa mjini Voi. Labda waweze tuelezea matarajio yake ni yapi? Labda kwa majina unaitwa nani na tuelezea matarajio yako katika ripoti ya bajeti ambayo inatarajiwa kusomwa hapo baadaye. Majina yangu ni Bernard Nzioki kutoka Voi, Taita Taveta County. Matarajio ni mengi yale naweza kutarajia serikali itufanyie, lakini kwa upande mmoja naweza kusema serikali ingejua jinsi biashara ndogo hizi na walioathirika jinsi watasaidiwa, hata kama ni kwa mikopo, na wapewe muda walipe. Kwa sababu tukisema namna hiyo ni all over Kenya hakuna biashara iko sawa sawa, na matarajio yetu kwa serikali yetu tukufu
ambayo tunaienzi pia. Tungetaka at least mwananchi aone faida ya uhuru ni nini, kwa sababu wakati mwananchi ama serikali imeshindwa kuangalia mwananchi na rasilimali zake na usalama wake na afya, hiyo serikali ina makosa. Lakini sisi ile kitu tunaomba serikali ni kitu ya kwanza iangalie raia wake. Si mambo na hii mambo unasikia kwamba hii chakula imeletwa kwa watu fulani. So matarajio yako swa ni nini unatarajia? Kitu moja ambacho unatarajia kutoka kwa bajeti? Mimi matarajio yangu, naomba wizara ya fedha na serikali kwa jumla ilainishe mambo ya mikopo, tupewe mikopo tufaidi, hata kama tutarudisha baada ya mwaka tutarudisha. Naam, shukrani kabisa. Labda tuna wakati labda mtazamaji, ningependa niweze kukupeleka kwa mwenzangu Kevin Kisulu pale katika kaunti jirani hapa Makueni, ambaye akona mengi ya matarajio kutoka kwa wananchi katika sehemu hiyo. Kwako Kevin, vipi huko? Na mtazamaji, tuiradhi kwa tatizo hilo la sauti, lakini mtazamaji, tukipata tu kurejea tutamrejelea Kevin Mumo akiwa kaunti ya Makueni atueleze tu matarajio ya wananchi katika kaunti hiyo. Shukran sana Kevin Mutai kutoka Mombasa, Bilotieno, Taita Taveta na Melitas Oletenges kutoka kaunti ya Nyeri. Mtazamaji, umewasikia wananchi tu na matarajio yao kuhusiana na bajeti ambayo inatarajiwa kusomwa leo alasiri mtazamaji na waziri wa fedha Ukur Yatani. Mtazamaji, hapa katika studio pia mtazamaji nitakuwa na wageni ambao watanisaidia kuchanganua tu swala hili lote la bajeti ili uweze kuelewa popote pale unapotegea runinga ya NTV. Mtazamaji, hapa katika studio nina Joel Kobi ambaye ni mshauri masuala ya fedha, na kwa njia ya Zoom nitakuwa naye Sam Okumu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya bajeti na ushuru, na katika chumba cha habari nitakuwa na Ruth Kinyanjui ambaye pia ni mwanauchumi na atatusaidia pia kwa wingi tu kujadili swala lote la bajeti. Mtazamaji, iwapo una swali lolote wasiliana nasi @Nuru_Abdulaziz @NTV Sasa @NTV Kenya na tutaangazia tu maswali yenu. Lakini kumbuka pia tuna swali hii leo: je, bajeti ya mwaka huu inafaa kukuamua vipi maisha ya Wakenya? Je, bajeti ya mwaka huu inafaa kukuamua vipi maisha ya Wakenya? Mtazamaji, wasiliana nasi @Nuru_Abdulaziz @NTV Sasa @NTV Kenya na tutaangazia baadhi ya maoni yenu. Kumbuka kwamba mtazamaji, wapo pia una swali lolote wasilisha tu, nami nitaweza kuwasilisha kwa wageni wetu ambao wataweza kukusaidia kujibu maswali hayo na kukuelewesha tu zaidi kuhusiana na bajeti hiyo. Kumbuka kwamba ni bajeti ya mwaka 2020 mwaka 2021, makadirio ambayo yanatarajiwa kusomwa na waziri Ukur Yatani hii leo alasiri. Mtazamaji, ni swala ambalo limesubiriwa sana na Wakenya, na Wakenya wana matarajio kama ulivyowasikia katika kaunti hizo tofauti tofauti ambazo tumeweza kuangazia mwanzoni mwa NTV Sasa. Na iwapo unaungana nasi mtazamaji, unatazama NTV Sasa moja kwa moja kwa mjadala wetu wa leo mtazamaji, tunaangazia tu swala zima la bajeti, na hapa katika studio nitarudia tu kuwakaribisha wageni wangu ambao katika studio nina Joel Kobia ambaye ni mshauri masuala ya fedha. Kwa njia ya Zoom takuwa na Sam Okumu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya bajeti na ushuru, na katika chumba cha habari nitakuwa na Ruth Kinyanjui ambaye ni mwana uchumi. Moja kwa moja nikianza nawe Joel, bajeti ya mwaka 2020 mwaka 2021, Mkenya anatarajia nini? Nini haswa kwa ujumla, tuelewe haswa kuhusiana na bajeti hii? Naam, shukran kwa ajili ya huu muda. Mkenya nikiweza kumtazama kwa katikati ya mwamba na mahala pagumu, between a rock and a hard place. Kwa sababu nakuta kuna kile kipindi cha marshati ya kudhibiti, mahali ambapo tumeweza kufungiwa kwa nyumba, watu wengi hawajaweza kwenda biashara zao.
kuna wengi ambao wameweza kupoteza kazi zao. Kwa hivyo unakuta imekuwa vigumu sana kuweza kupata yale mapato ambayo walikuwa wanapata kila wakati. Tukiangalia vile mambo yanaendelea, unakuta kuna wengi ambao wanapata shida, hata vyakula vitatoka wapi. Kama ni ile rent ambayo inafaa kulipwa kila mwezi, unakuta kuna wengi pia wanapata shida. Kwa hivyo wanatarajia eti kuwa serikali itakuja kuwakwamua mahali ambapo wamekwama. Kweli kabisa. Naam, tukiangalia swala hili zima tunaona kwamba Mkenya ana matarajio mengi. Bajeti tayari unaona imekuwa trilioni 2.7 kufikia sasa. Unaona ni bajeti ambayo ikilinganishwa na mwaka jana kidogo imepungua. Sababu haswa ni ipi? Tukiangalia mpangilio hii bajeti unakuta mkadirio wa fedha huwa tunafuata mambo tofauti. Ya kwanza tunajaribu kuangalia vile mambo yamekuwa hiyo miaka ambayo imepita, miaka ya kale, ndipo tunaweza kukadiria miaka ijayo itakuwa vipi. Lakini tukiangalia ulimwengu wa leo unakuta hii bajeti itakuwa ni ya pata potea, kwa sababu tuko na huu ugonjwa ambao ni COVID-19, kuna janga ambalo liliweza kutupiga ili za locust, yes, unakuta kuna pia mafuriko mahali popote pale. Kwa hivyo tukiweza kuangalia pia zile fedha ambazo zilikuwa zinaingia katika nchi kutokana na wale wa Kenya ambao wanaishi nje, ambao kilikuwa kiasi kikubwa sana, unakuta hizo pesa hazitaweza kupatikana. Kwa hivyo naweza sema hii bajeti itakuwa ni bajeti ya pata potea, kwa sababu hatujui hii COVID-19 itaisha lini, hatujui mambo ya uchumi utaweza kufufuka vema vipi, ndipo tuweze kurejelea yale maisha ambayo tumeyazoea. Naam, Ruth, tunaona kwamba uchumi umeathirika sana, ukiangazia kwanza tangu mwanzo wa mashambulizi ya nzige kwanza kabisa, sasa tukaona pia kuna mafuriko na sasa tunaona kuna janga la corona. Uchumi kufikia sasa umeathirika pakubwa. Bajeti hii itasaidia vipi katika kuimarisha uchumi wa taifa hili? Asante sana, na ningetaka kusema tukiangalia mwaka huu of course budget imekuwa, wananchi wamekuwa affected sana, lakini hiyo inatokana hata kutokana na mwaka uliopita, kwa sababu tuliona mwaka uliopita pia Wakenya bado walikuwa kipitia wakati mgumu, kwa sababu economy bado haikuwa ikiperform vizuri, kwa sababu watu bado walikuwa wakisema hakuna pesa kwa circulation. Na kama unaweza kumbuka tulidiscuss na tukasema sana government inalipa outsider sana ama madeni nje, na pesa zinakuwa very restricted, na pia tulikuwa tukiona sana banks hata hazitaki kulend kwa small ama watu wale wafanyikazi wale wadogo, na hiyo ilikuwa ikiaffect economy last year. So tukikuja this year inakuwa tawa sana, kwa sababu kuna sasa mafuriko, kulikuwa na locust, kuna watu walikuwa watu wa agriculture ama watu wenye walikuwa in those small farming ama agribusiness wamekuwa affected, na pia sasa tuko na COVID-19. Haidhuru, lakini ni kusema bado kila kitu haijapotea, ni kumaanisha bado government inaweza fanya mambo kadhaa kuwezesha uchumi iweze kuendelea vizuri na kuensure ati wananchi wanaweza kuendelea na biashara zao, na government inaweza fanya mambo kadhaa kama fulani. Of course tunajua kuna kuanga na tools na policies zenye government inatumia kuensure that kuna money in circulation wakati kuna shida ya pesa ama wakati mwananchi ana struggle. Na ya kwanza tunajua sana government hutumia vitu kama monetary policies na pia fiscal policies. Monetary policies ikiwa ile central bank kuensure that ina regulate banks, kuensure ati hata kama uchumi ni mbaya ina reduce zile regulations za kuweza kuacquire loan ama kuweza kupata funds, ndio pesa ziweze kucirculate, kuensure banks zinaweza lend kwa watu ama zinaweza relax hizo measures za kuweza kulend kwa watu. Hiyo ni kitu moja that central bank hufanya. Kitu kingine inafanya ni kuensure that government haiboro sana kwa mwananchi. Kumaanisha kama sasa last year venye tulikuwa tukiona government ina borrow ama bank wanataka kulend sana kwa government, central bank ina relax hizo measures ni kuensure pesa zenye ziko supposed kucirculate kwa more common mwananchi haziendi zote kwa government. Juu saizi kwa government tunajua pesa zinaweza enda nje sana kulipa magarama ama loan zenye ziko huko ama infrastructure projects zenye zinaenda kwa muda mrefu na zenye hazitafaidi mwananchi wa kawaida wakati kama huu. Ya pili ni mambo ya kutumia fiscal policies, which means sana ni mambo ya taxation. Ukiangalia vizuri hiyo inakujia mambo na sasa na KRA in terms ya mambo zenye sasa mambo za ushuru, na hizo mambo za ushuru ni zenye sasa zitaenda down. Utaona zikitrickle down sana kwa the budget yenye itasomwa leo. Na
na expect ati waziri ameshachukua hizo measures zote, ni kuensure mwananchi hayuko very taxed, hayuko overtaxed, ni kuensure ako na pesa enough za kuwezesha kuendeleza biashara zake na kuna money in circulation. So the most important thing right now ni kuensure kuna pesa kwa circulation. Hiyo kuwa pesa zikiwa in circulation ni kumaanisha mwananchi wa kawaida anaweza fanya biashara za ndogo ndogo. Ningetaka kukuambia kitu ingine moja. Last year tuliona budget ikiwa based sana na Big Four agenda, na tukaona pesa mingi ziliallocatiwa kwa different priority project yenye government ilikuwa nazo, kuanzia housing, universal health care, mambo za food security na hata kwa affordable housing. Tuliona pesa mingi zimeallocatiwa in that area or around that area. Sasa kitu yenye ningetaka kuona sana ama ningetegemea sana kuona kutoka kwa waziri leo ni venye hizo pesa pia zilitumika. Kuna pesa zozote zilirudi back, kwa kumaanisha hatukuona sana accountability towards mwanzo hii mwaka, hatujaona accountability venye hizo pesa zilisaidia kuspa economic growth. So kama kunaweza kuwa na accountability in terms ya venye waziri ana allocate pesa kwa sectors different, inaweza kuwa very easier for common mwananchi to understand, kwa sababu shida inakuanga tumefanya bajeti, tumeweka kila kitu chini, lakini venye hizo pesa zimeaffect ama zimesaidia mwananchi wa kawaida, hapo ndipo panakuwa na disconnect. Kukiweza kuwa na ways hata ama venye bills zinaenda hata kwa parliament, inaonekana hiyo process inakuwa very clear, na venye pesa zinakuwa allocated to different CSS, na kunakuwa pia na a lot of accountability. Hii itasaidia sana mwananchi wa kawaida kujua pesa ziko hapa kwa hizi sectors ziko hapo, na kutakuwa na spurring of economic growth. Na Sam, unaona bajeti ya mwaka au makadirio ya bajeti ya mwaka 2020 mwaka 2021, kuna sekta ambazo zimetengewa fedha, sekta muhimu, haswa sekta zipi hizo ni muhimu ambazo Wakenya wanafaa kuangazia kwa sasa? Naam, Sam, unanisikia? Shukran na kusikiza. Umenipata? Una swali? Ndio nakupata. Aya, kwa kujibu swali hilo, ningependa kwanza kueleza wananchi kwa jumla wajue ya kwamba bajeti ambayo itasomwa leo ni kilele cha kazi ambayo ilianza mwaka uliopita wakati wa Disemba. Na utagundua jambo moja ambalo hata wabunge waliweza kutuambia wiki hii, waliweza kutoa zile lalama ya kwamba bajeti hii ambayo imetayarishwa, ambayo tutasomewa leo, haikuwa imeangazia hizi majanga ambazo tunazo leo. Na kwa hivyo utapata kuwa yale makadirio ambayo yatakuwa kwa bajeti ni makadirio ambayo yaliweza kutayarishwa kabla ya majanga haya kuanza. Na kwa hivyo utapata makadirio hayo yanaona ni kama bado serikali inaendelea kama kawaida, ni kama pesa bado iko. Diposa utaona kuwa sekta mbalimbali ambazo zimeweza kupewa pesa zimepewa bila kuangazia hali ya nchi ambayo tunayo saa hizi. Kwa mfano utaona kuwa sekta ya elimu ndio ambayo imeweza kupewa 28%, lakini tunavyojua hivi sasa mashule zimefungwa, na wakati serikali inasema kuwa bajeti hiyo inawekwa diposa walimu waweze kuandikwa kazi, ndio waweze kufunza wanafunzi, lakini janga ambayo tunayo hivi sasa inamaanisha kuwa hata hawa walimu wakiandikwa saa hizi hakuna kazi ambayo watakuwa wanafanya. Alafu ukiangalia makadirio ambayo yamewekwa katika Wizara ya Afya ni 6% peke yake ya bajeti nzima. Na kwa kweli ukiangalia ile vita ambayo tunayo dhidi ya janga hili, 6% haiwezi tufikisha mahali. Alafu pia ukijaribu kuangalia lile kadirio ambalo bunge za kaunti zimeweza kupewa ni 11% peke yake. Na hii 11% ukiangalia vile janga hili ile mwelekeo ambao janga hili linachukua ni kwamba kaunti ndizo zitakuwa tegemeo katika vita hii. Na kaunti hizo zisipoweza kutengewa pesa maalum, hata kama ni Wizara ya Afya iweze
kuwasaidia na pesa hiyo maalum. Inamaanisha kuwa kaunti hazitaweza kusaidia sana katika vita hii. Kwa hivyo ni muhimu kwamba tuweze kujua kwamba hata kama bajeti ya leo haitaweza kuangazia vita dhidi ya janga hili. Rais wiki iliyopita rais alishatutangazia kuwa kuna huo mswada wake economic stimulus plan. Na katika mswada huo tunategemea kuona zile supplementary budget ambayo itaweza kuletwa pale bungeni, ambayo itaweza kupitisha zile makadirio ambayo rais alisema katika ile economic stimulus plan. Na shukran sana Sam. Mtazamaji, tunaenda mapumzikoni, tutarejea. Kumbuka kwamba tunazungumzia bajeti, na iwapo una swali lolote wasiliana nasi, na kumbuka kwamba tumekuuliza pia swali, je, bajeti ya mwaka huu inafaa kuamua vipi maisha ya Wakenya? Je, bajeti ya mwaka huu inafaa kuamua vipi maisha ya Wakenya? Wasiliana nasi @Nuru_Abdulaziz, @NTV Sasa, @NTV Kenya. Na mtazamaji, kumbuka kwamba nitaangazia maoni yako, na iwapo una swali wasiliana nasi. Tarejea baada ya muda usiokuwa mrefu, usiende mbali. Winners Chapel International Nairobi invites you to her Covenant Day of Settlement live from Faith Tabernacle Altar, Lagos, Nigeria, with Bishop Dr. David Oyedepo. This Sunday, 14th June from 8 a.m. on NTV. Sako, we are a reflection of you. We are a stable, financially sound institution providing tailor-made services to add value to your life, time and money. We are guided by your aspiration. We are Stima Sako, a true reflection of you. Amara Sanitizer is an alcohol-based sanitizer containing ethanol, which has a broad spectrum antimicrobial activity, killing bacteria, viruses and fungi. Amara Sanitizer is enriched with aloe vera, making it gentle on your hands. Na karibu tena mtazamaji, iwapo unaungana nasi unatazama NTV Sasa. Mtazamaji, tunaangazia swala la bajeti. Kumbuka kwamba waziri wa fedha Ukur Yatani anatarajiwa kusoma makadirio ya bajeti mwaka 2020 mwaka 2021 alasiri leo mtazamaji. Kwa hivyo wengi wanasubiri taarifa hiyo mtazamaji, na tunatumai kwamba utasalia hapa ili kupata tu uhondo wote kuhusiana na bajeti. Kumbuka hapa pia studio nina wageni ambao wananisaidia kuchambua swala hili zima, lakini kwanza kabisa tuelekee Makueni ambapo Kevin Mumo yuko tayari tu kutueleza kuhusiana na bajeti na labda tu wananchi wanatarajia nini kuhusiana na bajeti hiyo. Kevin. Naam, Nuru, nakupata barabara kabisa katika kaunti ya Makueni. Kwa sasa niko katika eneo la Kiboko
ambao iko katika barabara kuu ya kutoka Nairobi kwenda Mombasa, na katika eneo hili inajulikana kwa wachuuzi ambao huuza bidhaa zao zikiwemo vitunguu, pia machungwa na zinginezo. Na katika eneo hii ni kwamba wakaazi wa eneo hili pia wachuuzi wakiwemo wako katika hatari ya kupata ule uchumi kuenda songe mnenge katika eneo hili kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Na kwa sasa tutaungana na mmoja wa wachuuzi katika eneo hili atueleze labda matarajio yao ya bajeti wa mwaka huu wakati wowote ambao itaenda kusomwa na waziri wa fedha katika serikali kuu. Karibu. Anza kwa majina, labda tueleze unatarajia nini katika bajeti ya mwaka huu. My name is Samuel Muliketua from majina naitwa Samuel Muliketua kutoka Kiboko, Makueni County. Natarajia waziri atuwekee funds katika small scale businesses so that we can increase our businesses. Two, it should increase the price of cigarettes and beer so that the government can have money. Tunataka pesa za kunyunyizia mashamba maji. Unajua yetu Makueni ni ya kafu. Hivyo tunaomba waziri angetuwekea pesa zaidi za irrigation so that we can irrigate our farms. The other one is angeweza kutupatia devolution. Angesema pesa kwa devolution so that our hospitals can get enough money. So that sasa hizi wizara ya afya ikipata pesa na hiyo ngoja ikitokezea naweza kuwa na matibabu kwa rahisi. Ile nyingine ni ku reduce the wages or salaries of the MPs and MCS and the governors so that can get money from there for the devolution. You should also reduce reduce the money for traveling. See, people are traveling so much, so that if you can reduce the money, we can get funds for the devolution. That's all. Naam, asante sana. Huyo alikuwa ni mmoja wa mchuuzi katika eneo hili ambao kwa sasa ameweza kutueleza kwamba angependa ile hela inayolipwa wabunge katika county na pia katika serikali kuu iweze kupunguzwa ili uchumi uweze kuifathika. Na pia tutazungumza na mmoja ambaye pia ni mchuuzi katika eneo hili atueleze labda matarajio yake pia kama mkazi wa eneo hili. Karibu, anza kwa majina. Majina anaitwa Patrick Mutua. Mimi ni mkazi wa Kiboko. Mimi ni mchuuzi hapa Kiboko. So ningependa serikali upande mwingine iangalie upande wa uchuuzi, sababu ukiangalia hii COVID-19 tumeathirika kabisa, sababu si watu wanaotumia upande wa Mombasa Road, biashara ziko chini. So tuangalie upande wa wachuuzi, at least pesa kama ni ya mashinani ipeanwe, sababu kuna shida mingi sana, sababu ukiangalia masigara tuko chini sana upande wa ekonomia masigara wachuuzi. Upande mwingine ukiangalia katika tukisema upande wa COVID-19, tuangalia venye serikali saidia waathirika, sababu ukiingia kule mashinani kuna watu wengi sana ambao hawana mahitaji. Chakula yale walikuwa tumekuza zimeisha. Sasa hii tunaelekea msimu wa jua kali ambao ni kiangazi. So we need that money ya account, zile pesa inapewa account at least ingie upande wa mashinani so that watu wanaweza saidika. Ile nyingine ni upande wa insecurity. Ukiangalia upande wa security tuko chini sana upande wa security. So serikali angalia venye itafanya usaidizi, at least security ifanye mambo tuone venye tunaweza saidika. Nafikiri ni hayo tu pale. Naam, asante sana. Huyo pia alikuwa ni mchuuzi mmoja katika eneo la Kiboko ambao iko katika barabara kuu ya kutoka Nairobi kwenda Mombasa kama nilivyotaja hapo awali kidogo. Na umeweza kumsikia vizuri vile amesema matakwa yao ama vile mapendekezo yao yapo katika eneo hili. Na kwa sasa Nuru, sina la ziada ila kurudisha usukani kwako studio.
Naam, shukrani sana Kevin kutoka kaunti ya Makueni. Umesikia tu mtazamaji kuhusiana na matarajio ya wakazi hao wa kaunti ya Makueni, baadhi tu ya maoni yao mtazamaji, lakini moja kwa moja tunarejea katika mjadala wetu hii leo. Na Joel, zaidi tumezungumzia kuhusiana na swala la Wakenya kupoteza kazi wakati huu. Bajeti hii itawasaidiaje Wakenya hao? Kumbuka ni zaidi ya milioni 1. Naam, wahenga wakasema mnywa maji kwa mkono moja kiu kipale pale. Kwa hivyo naashiria mambo mengi kupitia hii bajeti, na naona kama waziri wetu wa uchukuzi ako katika mahali pagumu sana, kwa sababu namlinganisha na yule mama ambaye ameenda sokoni na amewaahidi watoto wake atawaletea mazuri akishatoka sokoni, lakini akisharejelea pale kutoka sokoni anarejelea bila jambo lolote. Watoto wanashindwa, mbona huku tuletea? Kwa hivyo tukiangalia pia mzazi ndani yake amekerwa, anashindwa kwa nini sijaweza kutimiza yale ambayo nilikuwa nimeambia watoto wangu nitaweza kuyatimiza. Kwa hivyo tukiangalia kwa upande wa serikali unakuta wamefinyika vikubwa sana, kwa sababu kile kiasi cha pesa ambacho walikuwa wameashiriwa watapata hawataweza kupata, ndipo wakaweza kushusha ile bajeti. Tukiangalia kwa upande wa mwananchi ambaye anapaswa kupatia serikali pesa pia amefinyika. Kwa hivyo wote unakuta wameweza kufinyika vikubwa sana. Kwa hivyo tukiangalia hapa hakuna mtu ambaye ataashiria mwingine kidole, hakuna kidole cha lawama ambacho kinapaswa kuelekezwa mahali popote pale. Inatubidi kila mtu aweze kuchukua jukumu lake kufanya yale ambayo anaweza kufanya. Kama wewe ni mwanabiashara unajiuliza, huu ni mwanzo mpya. Hichi kipindi cha COVID-19 hatujui kitaisha lini. Kwa hivyo kama serikali itanipatia jibu sawa, kama serikali itanipatia jibu naweza fanya vipi? Lakini tukiweza kufunga mikono tuseme serikali itasaidia, ama serikali ifunge mikono iseme wananchi watasaidia, utakuta hapo sote tutaweza kuambulia patupu. Kwa hivyo bajeti hii tunaona kwamba kidogo imelegea kwa upande wa kumsaidia mwananchi. Kumbuka mwananchi pale, kama ulivyosikia, baadhi yao wanazungumzia swala la kutaka usaidizi angalau, kwa sababu unaona kama kuna wale ambao tayari wako kafyu, kuna wale ambao wamezuiliwa kutoka nje, lakini hawana uwezo. Unakuta ndio hapo tutakubaliana nao kabisa, kwa sababu unakuta mwananchi amefinyiliwa sana. Lakini ile jambo ambalo ningeomba sana, tukiangalia ile hotuba ambayo rais aliweza kutupatia wiki iliyopita, aliongea about the 8 point ya stimulus package, kuona vile ambavyo uchumi unaweza kufufuka tena. Lakini tukiangalia jambo moja ambalo aliweza kuashiria ni kuhusu kumsaidia yule mwananchi ambaye pengine hana mahali pa kupata mshahara, kama ni biashara yake pengine imeweza kufungwa. Itakuwa vigumu sana serikali kutenga kiasi cha bilioni fulani kusema hizi ndizo tutaweza kusaidia wale wananchi ambao hawana ajira. Utawezaje kujua ni yupi ambaye anapaswa kupatiwa pesa na yupi ambaye hapaswi kupatiwa pesa? Tukiangalia kama ule mfumo ambao tumepata kupitia COVID-19 wa kuwalisha wale ambao hawana vyakula, unakuta pia inakuwa vigumu sana kuashiria ni yupi ambaye anahitaji chakula ama ni yupi ambaye hahitaji chakula. Kwa hivyo pesa zimetolewa ndio, lakini ni mfumo upi ambao utaweza kutumiwa ndiposa wananchi wakaweza kupata hivyo. Kwa hivyo tunapaswa kuangalia upande wa ufanisi kupitia upande wa serikali, tuangalie upande wa ufanisi kuhusu zile fedha ambazo tunaenda kupatia wanabiashara, ufanisi kupitia zile pesa ambazo tunapatia wale ambao hawawezi kujimudu kimaisha. Kwa hivyo tunajiuliza initiatives kama za nyumba 10. Huu ndio wakati ambapo tunapaswa kuzitumia. Mahali ambapo tunachukua wale viongozi wa nyumba 10, wanaitwa mahali pamoja, kuna mtu mmoja ama watu wawili kwa kila mahali, kila sehemu, ambapo wataweza kuja waseme kwa sehemu yao wako na nyumba 20 ambazo zina watu ambazo hawataweza kujiweza. Unaona? Kama ni kwa upande wa biashara, tunafaa pia kuwa na mfumo ambao utaweza kutusaidia kujua ni biashara zipi ambazo zinahitaji msaada. Otherwise tukitoka huko nje tuseme kuna hizi pesa tumetenga, utakuta hizi pesa zitaenda kwa rushwa. Naam, Ruth, tumeanza naona kwamba kama taifa hapa saizi kutokana na janga la corona, kuna baadhi ya vitu ambavyo tumeanza kutengeneza. Tuseme mfano vitu kama barakoa. Si kitu kigumu hivyo ama si kitu kubwa sana, kama utapata wakati mwingine tunaagiza viberiti, vitu vidogo vidogo tu kutoka mataifa ya juu. Unaona sekta tofauti zimeathirika, kama sekta ya uagizaji bidhaa kutoka nje. Bajeti hii tunaona kwamba tayari fedha hizo tayari tuna deni. Tutashughulikia vipi swala hili kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza bidhaa ambazo tunatumia hapa? Asante sana Nuru.
na despite kuwa tumetoka wakati mgumu ama tunaendelea kuwa kwa wakati mgumu sana, bado kuna opportunities mingi tunaweza kujiwezesha kama wananchi wa Kenya, na tukisupportiwa of course na government yetu. Na jambo moja, kama unajua, Kenyans wanakuwa watu very industrious, na ukiangalia kulingana nikiweza base hii na budget ya last year, ni kumaanisha last year kama industrialization peke yake ilipatiwa pesa mingi na ilialokatiwa pesa mingi ndio Wakenya waweze kujimudu na kuweza kusupport ile private sector. Ni kumaanisha inaweza mtu yoyote anaweza kuwa, na hata taxes zilipeanwa with a lot of, kulikuwa na taxes mingi zilirudishwa ama zilishukishwa ushuru ndio iweze kusupport industrialization ya Wakenya, na Wakenya waweze kukua innovative na kuweza kutengeneza vitu mingi. Kama tukiangalia tu hii period ya corona peke yake, tumeona shule vikuu, tumeona JKU, tumeona KU, na tumeona hata wajitokezaji wengine wakitokea na wakisema wanaweza kutengeneza ventilators na vitu kama zile. Naamini naamini Wakenya wanaweza hata tengeneza, hata tuseme hata testing kit, kwa sababu tumeona zimekuwa na tofauti kadhaa. Na kumaanisha Wakenya ni watu wamesoma, ni watu wana bidii zao, na tumekuwa kama iko kitu moja nimekuwa nikisema, wako very resilient, wanagojea hata wakati wa shida, ni watu wako very industrialized. Budget ya leo ikiweza angalia, na ilikuwa among the ya big four last year budget ikisomwa. Kama hii ni sector, the private sector ya manufacturing, sector ya manufacturing iweze kuangaliwa vizuri, na ndio ipewe wa Kenya bidii ya kuweza kuinnovate vitu ndogo ndogo. Saa hizi umesema mambo tuna importing vitu ndogo ndogo hata kama viberiti. What happens with an economy penye ina overrely na import, ni kuna kitu inaitwa balance of payment, na a lot of import ina destabilize hiyo balance of payment, kumaanisha hata inflation inaanza kuingia kwa sababu tuna overrely na vitu za nje. Tukijimudu kimaisha na tuweze kujimudu kwa zile vitu ndogo ndogo ama vitu mingi zenye tunaweza kumanufacture locally, na najua last year kama a lot of industries zilikuwa zimesupportiwa kuanzisha na vitu kama za kushona, Rivertex. Tuliona pia last year pia kulikuwa na kuamshwa kwa vitu kama sekta za coffee na majani, na juzi tumeona pia watu wameanza kushona mask kutoka Kenya na hata wana import. Tuliona one of the county inashona na hata ina import. Ni kumaanisha Wakenya ni watu wanaweza kujimudu vizuri sana wakiweza angaliwa na government ikiweza wasikiza na kuangalia, na kukue na system inaweza kuangalia na kusupport hawa wakulima wadogo ama sekta hizi micro and small waweze kuangaliwa vizuri sana, na ni kumaanisha ni sekta moja inaweza simamia na inaweza support government sana, na ita bring solutions balance of payment, which is ile account yenye inaweza kumonitor venye tunafanya vizuri ama vibaya as a country, na inaweza pia kusaidia hata in terms ya kusubmit na kulipa ushuru, na kwa sababu kwa Kenya tunaambianga, KRA wanatuambianga dhima yao kulipa ushuru pia ni kujitegemea. Government ikitusupport na support common mwananchi, ina pia support wana Kenya na pia government yetu kujitegemea. Najua pia tumeona pia a lot of loans coming through hii season ya COVID. Ni kumaanisha hizo pesa zikiweza wekwa kwa sekta ama kwa zile najua tuliona juzi IMF wakipeana pesa za kuweza kusupport economy ama stimulus. Hizo pesa zikiweza tumika kwa zile sectors zinatakikana ama zile zina maana sana, ama kusupport mwananchi ama mwandalizi ama a small mtu mdogo mwenye anaanza kuanzisha kuinvent vitu, because right now tunajua watu wengi hawako employed, Nuru. Watu wengi wako nyumbani, na pia wakiweza pata support kidogo, hizo akili zao wanaweza kuzitumia vizuri kwa kutengeneza vitu ndogo ndogo, na Kenya tunaweza simama vizuri kwa kujitegemea. Na hii ni kitu yenye waziri leo ako supposed kuwa ameangalia in the last few months, na aweze kuincorporate kwa budget leo over and above zile tax incentives zilipeanwa na president over the last zile miezi kadhaa zimepita. Na Sam, tunaona kwamba tayari tuna makadirio ya bajeti na pia tuna deni ambayo ni kubwa sana. Ina maana Mkenya atatozwa ushuru zaidi? Kwa kweli kunao mswada ambao ulipitishwa mwezi uliopita, ule mswada wa Tax Law Amendment Act, na mswada huo tuliona kuwa uliweza kupunguza ile ada ya VAT pamoja na ile ada ya income tax. Na ukiangalia sasa kunao mswada ambao pia ulipelekwa bungeni mwezi huu, Finance Bill 2020,
Na katika mswada huo tayari tushaona yale mapendekezo ambayo waziri ameweka kutokana na mageuzi ya ushuru. Na jambo njema ni kwamba hakuna ushuru ambao unaongezwa. Lakini kile ambacho waziri amependekeza ni kujaribu kuongeza idadi ya zile biashara na wananchi ambao wanatozwa ushuru. Kwa mfano, kuna pendekezo moja ambalo linaangazia mapato ambayo yanatokana kwa biashara za mtandao. Waziri amependekeza ile inaitwa Digital Service Tax, na ushuru huo unafaa utawaangazia hasa zile biashara za kimataifa. Kwa mfano, saizi tunajua kuna YouTube, kuna Facebook ambao wanatengeneza pesa nyingi kutokana na biashara za hapa nchini. Kwa mfano zile za advertising, lakini ukiangalia sheria zetu za ushuru vilivyo hivi sasa, ni ngumu sana kuweza kutoza watu kama YouTube ama Facebook ushuru, kwa sababu biashara zao hazijaweza kuandikizwa hapa nchini. Kwa hivyo waziri ameweza kupeana hilo pendekezo ambalo litawalazimisha biashara kama akina YouTube na Facebook waweze kupewa ile PIN number na KRA na waweze kulipa ushuru wa 1.5%. Alafu pia utaona kuwa serikali pia inajaribu pia kuangazia zile biashara ambazo huwa zinaripoti ile tunaita tax losses, ambazo kwa mfano kwa ule uwekezaji ambao waliweka, sheria iliwafanya waweze tu kuripoti zile tax losses. Lakini sasa pendekezo ambazo waziri ameleta ni pendekezo ambalo litawalazimisha, hata kama unasema uko katika ile hasara kibiashara, itabidi uweze kulipa ushuru wa 1% ya mapato ambayo umepata katika mwaka huo. Hilo linaitwa minimum tax katika mswada huo. Alafu pia ukirudi katika sheria ile ya VAT, utagundua kwamba wakati mswada ule uliopitishwa mwezi uliopita uliweza kupunguza ile ada ya ushuru hadi 14%. Kile ambacho mswada wa saizi finance bill unajaribu kufanya ni unajaribu sasa kuweka bidhaa nyingi ambazo zilikuwa katika ile klasi ya 0%, inajaribu kuzileta katika ile 14%. Na zile sekta ambazo zitaathirika sana katika pendekezo hiyo, kwa mfano ni sekta ya kawi. Tunaona kuwa hapo mbeleni sheria ilikuwa inasema kuwa biashara ambazo zinajaribu kuingia katika ile sekta ya kawi, hasa ile tunaita green energy, wale ambao wanajaribu kuona kuwa environment haiharibiwi katika sekta ile ya kawi, utagundua kwamba waliweza kupewa zile incentives, na hata wakati walikuwa pia wananunua zile vifaa vya kutengeneza hizo tunaita solar power plant, na hizo bidhaa ambazo wanaweza kuuza kupromote hiyo solar energy. Kwa sasa bidhaa hizo zitakuwa zinatozwa ushuru ya 14%. Na nakumbuka niliona wiki iliyopita kulikuwa na wale ambao wako katika sekta hiyo walijaribu kumhimiza waziri aweze kuangalia jambo hilo kwa makini, lakini ukweli wa mambo ni kuwa serikali kuu imekuwa ikiwekeza sana katika sekta hiyo ya kawi, na hata kwa sasa serikali yenyewe inasema kuwa imeweza kumeet ile demand na Sam, muda unatupa kisogo. Sam, muda unatupa kisogo. Shukran sana kwa kuwa nasi, kwa kuchangia. Shukran sana kwa wageni wangu hapa, Joel Kobia ambaye ni mshauri wa masuala ya fedha. Shukran sana. Samo Kumu kwa kupitia njia ya Zoom. Shukran, na ni mtaalamu wa masuala ya bajeti na ushuru.
Na katika chumba cha habari nina Ruth Kinyanjui ambaye pia ni mwanauchumi. Shukran sana Ruth. Naam, shukran sana kwa kuchangia mtazamaji. Kama alivyokueleza Sam, ni bajeti ambayo tayari ilikuwa ishapangwa kabla ya janga, na huenda kuna mipango ambayo tayari yamepangwa kuhakikisha kwamba sekta au idara muhimu zinapata fedha zinazohitaji. Mtazamaji, ni hayo tu. Shukran sana kwa kuchangia, kwa wote waliofanikisha NTV Sasa. Shukran sana. Naitwa Nuru Abdulaziz. Usikose taarifa zetu za saa 7 kamili.